Let's start with the topic Lyapunov stability theorems and type of equilibrium points. This Lyapunov stability theorem is classified into three: Lyapunov's first theorem, Lyapunov's second theorem, and instability theorem. First, we are going to discuss with Lyapunov's first theorem. Lyapunov's first theorem states that for a system described by x dot equal to f of xt, where f of 0t equal to 0 for all t greater than equal to t naught, there exists a scalar function v of xt having continuous partial derivatives and satisfying the conditions v of xt is positive definite, v dot of xt is negative definite, then the equilibrium state at the origin is asymptotically stable. That is, first we are considering a state equation of the form x dot is equal to f of xt. That state equation may be linear or non-linear. The common form is x dot equal to f of xt, that is derivative of state variable as function of x and t, where f of 0t equal to 0, that is at origin its value becomes 0. Then there exists a scalar function v of xt. നമ്മൾ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? വി ഓഫ് എക്സ് ടി എന്തുണ്ട്? ഒരു സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ ഹാസ് പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ സാറ്റിസ്ഫൈ വി ഡോട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടി. ഇഫ് വി ഓഫ് എക്സ് ടി ആൻഡ് വി ഡോട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടി ആർ കൺസിഡറിങ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വി ഓഫ് എക്സ് ടി ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ്, ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വി ഓഫ് എക്സ് ടി എന്തായിരിക്കണം? പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി that v dot of xt is negative definite, then the equilibrium state at the origin is uniformly asymptotically stable. Asymptotic stability means as t tends to infinity, x of t tends to 0. That is asymptotic stability. ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് തിയറം. അതായത് ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന വി ഓഫ് എക്സ് ടി എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റും വി ഡോട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടി കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ എന്തായിട്ടുമാണ്? നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ then the equilibrium state at the origin is asymptotically stable. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒറിജിൻ എന്നുള്ള ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? asymptotically stable ആയിരിക്കും. If v of x tends to infinity as x tends to infinity, then the equilibrium state at the origin is asymptotically stable in large. v of x ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യാണ് ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ഈസ് അസിംപ്റ്റോട്ടിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ഇൻ ലാർജ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ഒറിജിനിലോട്ട് വി ഓഫ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിലോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ടെൻഡ് ചെയ്യാണ് എന്തിനനുസരിച്ച്? ആസ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എങ്കിൽ ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേബിൾ ഇൻ ലാർജ് ആണ്. വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് വിത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ലാർജ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ സ്മോൾ. Lyapunov's first theorem is only v of xt is positive definite and v dot of xt is negative definite, then the system is stable. That is Lyapunov's first theorem. Next, Lyapunov's second theorem. It states that for a system described by x dot equal to f of xt, where f of 0t equal to 0 for all t greater than or equal to t naught, there exists a scalar function v of xt having continuous partial derivatives and satisfying the condition v of xt is positive definite, v dot of xt is negative semi-definite, then v dot of xt does not vanishes identically in t greater than t naught for any t naught along the state trajectory, then the equilibrium state at the origin is uniformly asymptotically stable in the large. അതായത് ഫസ്റ്റ് തിയറത്തിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് തിയറത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വി ആർ ആർബിട്രറി ചൂസിങ് വി ഓഫ് എക്സ് ടി ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ and v dot of xt is negative semi-definite. If we are getting v dot of xt as negative semi-definite, we need to check another condition. It does not vanish identically in t greater than or equal to t naught for any t naught along the straight trajectory. അതായത് വി ഡോട്ട് ഓഫ് എക്സ് നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൈ ഫസ്റ്റ് തിയറം വി സേ ദാറ്റ് ദി സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ. If it is negative semi-definite means more than 1 points its value will become 0. അല്ലേ? ഒറിജിനിൽ മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല അതെന്താവുന്നത്? 0 ആവുന്നത്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റ്സിൽ എന്തുണ്ടാവും? 0 ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും അത് എന്തുമായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ്. അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ
എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്യണം? അത് എവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ട്രാജക്ടറിയിൽ എവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വാനിഷ് ആവാൻ പാടില്ല. അത് എവിടെ തന്നെയാണ് വാനിഷ് ആവുന്നത്? ഒറിജിനലാണോ വാനിഷ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം? ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദിസ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ്. ഈ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? x1 ആൻഡ് x2. x1 ആണ് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആക്സസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്പേസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ്. അവിടെ വരയ്ക്കുന്ന ട്രാജക്ടറിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സ്റ്റേറ്റ് ട്രാജക്ടറി അല്ലേ? ഈ ഫേസ് പ്ലെയിൻ ആണ് x1ഉം x2. അതായത് സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? ഫേസ് പ്ലെയിന്. അവിടുത്തെ ഈ ട്രാജക്ടറി ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സ്റ്റേറ്റ് ട്രാജക്ടറി. ഈ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാജക്ടറിയിൽ ഈ വി ഡോട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പോയിന്റിൽ എന്താവുന്നുണ്ട്? 0 ആകുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഈ വി ഡോട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടി ഈ സ്റ്റേറ്റ് ട്രാജക്ടറിയിൽ എവിടെ എന്താവാൻ പാടില്ല? 0 ആവാൻ പാടില്ല. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എവിടെ തന്നെയാണ്? ഒറിജിനലാണ് എന്താവുന്നത്? 0 ആകുന്നത് എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. അതാണ് തേർഡ് കണ്ടീഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഡോട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടി. ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് even though first derivative is negative definite, it can be 0 only at the origin of the state space. അതായത് given function എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെവിടെ ഒറിജിനിൽ അതെന്താണ്? 0 ആണ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് കാണിക്കണം? പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം. അതാണ് ലിയാപ്നോവ്സ് സെക്കൻഡ് തിയറം. Next one is instability theorem. This instability theorem states that if x dot is equal to f of xt and f of 0t equal to 0 for all t greater than equal to t naught, there exists a scalar function v of xt having continuous partial derivatives and satisfying the condition v of xt is positive definite in some region about the origin and v dot of xt is positive definite in the same region, then the equilibrium state at the origin is unstable. അതായത് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി തിയറം പറയുന്നത് വി ഓഫ് എക്സ് ടി ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റും വി ഡോട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടി എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റും ആണെങ്കിൽ then the equilibrium state at the origin is unstable. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ equilibrium state ഒറിജിനിൽ എന്താണ്? അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലിയാപ്നോവ്സ് തിയറം. By first theorem and second theorem, if v dot of xt is negative definite or negative semi-definite, the system is stable. If v dot of xt is positive definite, the system is unstable. ഇതാണ് ലിയാപ്നോവിൻ്റെ 3 തിയറം. ഫസ്റ്റ് തിയറം, സെക്കൻഡ് തിയറം ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി തിയറം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് തിയറത്തിനും സെക്കൻഡ് തിയറും അനുസരിച്ച് നെഗറ്റീവ് വി ഡോട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടി നെഗറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റോ നെഗറ്റീവ് സെമി ഡെഫിനിറ്റോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം എന്താണ്? സ്റ്റേബിൾ ആണ്. പക്ഷേ വി ഡോട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടി എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ഡെഫിനിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ. നെക്സ്റ്റ് we are going to discuss with equilibrium points. Equilibrium points are the points where the derivative of state variables are 0, and that points are also called singular points or stationary points or fixed points. Next, types of equilibrium points. The classification of equilibrium points based on the eigenvalues or the location of poles. 3 columns: eigenvalues of system matrix, type of singular points, and phase portrait. Phase portrait are family of phase trajectories are called phase portrait. And the first case, distinct, real, and the 2 eigenvalues are negative. അതായത് eigenvalues distinct ആണ്, real ആണ്, and are negative. And that case, the singular point is called stable singular, stable node. And that case, all the phase trajectories tend towards 0. എല്ലാ phase trajectoriesഉം ഏതൊക്കെ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫൈനലി ഇറ്റ് റീച്ചസ് അറ്റ് ദി ഒറിജിൻ. ഫൈനലി അത് ഏത് പോയിന്റിലെത്തും? ഒറിജിനിലെത്തും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിംഗുലാർ പോയിന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് സ്റ്റേബിൾ നോഡ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കേസ്, ഡിസ്റ്റിങ്, റിയൽ, ആൻഡ് ദ eigen values are positive. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 and 3 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്, റിയലും ആണ്, എന്താണ് പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് ആണ്. 2 and 3 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2 and 3. ആൻഡ് ദാറ്റ് കേസ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ നോഡ്. എന്താ കാരണം നോക്കിയേ? എല്ലാ ഫേസ് ട്രാജക്ടറീസും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ടെൻഡ് എവേ ഫ്രം ദി ഒറിജിൻ. ഒറിജിനിൽ നിന്നായിരിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അത് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒറിജിനിലോട്ട് റീച്ച് ചെയ്യല്ല. സ്റ്റേബിൾ നോഡിലെല്ലാം ഒറിജിനിലോട്ട് എത്തുമായിരുന്നു. ഇത് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് അത് എന്ത് ചെയ്യാണ്? പല ട്രാക്കിലുള്ള ഇത് ഒറിജിനിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്താണ്? കുറവാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് അൺസ്റ്റേബിൾ നോഡ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് കേസ് ഇസ് ഡിസ്റ്റിങ്, റിയൽ. One eigenvalue is positive and other eigenvalue is negative. For example, 2 and -3. One is positive and one is negative. And that type of singular points are called saddle points.
ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിംഗുലാർ പോയിന്റ്സ് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത്? സാഡിൽ പോയിന്റ്സ്. അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഫുള്ളായിട്ട് ഒറിജിനിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൂടുതലാണ്. അത് ഒറിജിനിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും അത് ഒറിജിനിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, എത്തിച്ചേരുന്നില്ല. ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സിംഗുലാർ പോയിന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് സാഡിൽ പോയിന്റ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് complex conjugate with negative real part, that is minus 2 plus 3j. That minus 2 is the complex conjugate with negative real part. Minus 2 is the negative real part, and that type of singular points are called stable focus. That type of singular points are called stable focus. And that in the case it starts from the initial condition and finally tend towards the zero. Okay, and the next one is complex conjugate with positive real part, and that type of singular points are called unstable focus. Positive real part, that is 2 plus 3j, where 2 is positive real part. That type of singular points are called unstable focus. In the case of unstable focus, the phase trajectory starting from the origin and finally it reaches the initial condition. That type of phase trajectories are, that type of singular points are called unstable focus. Purely imaginary and conjugate, that is plus or minus 2j. It has only imaginary part and are conjugate, plus 2j and minus 2j. And that type of singular points are called center or vortex point. That is, in the case all state trajectory, that is in this we are showing the ഫേസ് പോർട്രേറ്റ്, അതായത് ഒരുപാട് ഫേസ് ട്രാജക്ടറിയുടെ ഫാമിലി ഓഫ് ഫേസ് ട്രാജക്ടറിയാണ് ഫേസ് പോർട്ട്. അപ്പം ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒറിജിനെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, സർക്കിളായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എത്ര ഫേസ് ട്രാജക്ടറീസ് ഉണ്ടോ അത് ഓരോ ഇനിഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ഫേസ് ട്രാജക്ടറീസും ആ ഒറിജിന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സർക്കിളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് വൈ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫേസ് ട്രാജക്ടറീസ് ആർ കോൾഡ് സെൻറ്റർ ഓർ വോർട്ടെക്സ് പോയിന്റ്. അതായത് മെയിനായിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് സ്റ്റേബിൾ നോട്ട്, അൺസ്റ്റേബിൾ നോട്ട്, സാഡിൽ പോയിന്റ്, stable focus, unstable focus, and center or vortex point. In the case of stable knot, the eigenvalues are distinct, real, and the two eigenvalues are negative. And the second case, the eigenvalues are distinct, real, and but they are positive. And that case, the stable singular point is called unstable knot. And the third case, distinct, real, and one eigenvalue is positive and other is negative, and that is called saddle point. Next one, complex conjugate with negative real part, that one is called stable focus. Next, complex conjugate with positive real part, it's called unstable focus. And the last one is purely imaginary and conjugate, and that one is called center or vortex point. That's all about type of equilibrium points, and today we discussed with Lyapunov theorems and types of equilibrium points. That's all about today's class. Thank you.